Hi guys, welcome back to my channel. This is Michu. In today's video I'm going to create this look. This look I have created for Bridesmaid, and trust me, it's really simple. I know this might look a little complicated and a little over the top, but trust me, it's really simple. It's like you can sit down and do your makeup with me, and I'm going to do it step by step. The reason why I thought to do a makeup video like this, because I thought क्योंकि शादी में like हमें बहुत अच्छे से रेडी होना होता है और हम ऐसा सोचते हैं कि हमें मेकअप आर्टिस्ट को हायर करना है वगैरह वगैरह, एंड एट द सेम टाइम यू ऑल्सो थिंक कि काश घर पे ही कर पाते. सो दिस वीडियो इज़ फॉर दैट. आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो एंड आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू. सो या, लेट्स गेट स्टार्टेड. So first things first, always prep your skin before doing your makeup. It's really important. First of all, because you want your makeup to last, and second of all, it's really important to कि आपकी स्किन अच्छी दिखे, और आपकी स्किन तभी अच्छी लगेगी जब आपकी स्किन प्रेप होगी, वरना आपका फाउंडेशन बहुत केकी लगेगा और जब पास में आते तो वो बहुत हैवी सा लगता है. वो अवॉइड करने के लिए यू हैव टू प्रेप योर स्किन. सो फॉर दैट फर्स्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस glow toner from Pixie, and this is a vitamin C serum, so I love to use this. You can use any toner of your choice. I've been using this product for like a month now, and I totally love it. I can see how it has brightened my skin, and I can see the glow actually. You can try the mini one before going to the fuller version. The skin has been toned. Now I'm going to move on to my moisturizer. Now moisturizer is really important. अगर आप moisturizer नहीं लगाओगे तो आपका foundation बहुत ज़्यादा केकी लगेगा. और मैं पता नहीं, मुझे बहुत ही ज़्यादा OCD होता है. कोई अगर डायरेक्ट फाउंडेशन लगा देता है विदाउट प्रेपिंग और विदाउट अप्लाइंग मॉइस्चराइजर, बहुत ही ज़्यादा OCD होता है. तो प्लीज़ आपके बेस में मॉइस्चराइज लगाओ, क्योंकि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी तो ही वो प्रेप्ड रहेगी और तभी वो रेडी होगी फाउंडेशन के लिए. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. ओके, आई एम यूजिंग द फेस शॉप मैंगो सीड मॉइस्चराइज़र. इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम. मैंने कब से ऐसे बैठ के टॉकिंग वीडियो नहीं किया, तो आई एम क्वाइट एंजॉयिंग इट. आई होप यू गाइज आर लाइकिंग दिस लाइटिंग. मैं फ़ोन से ले रही हूँ क्योंकि कैमरा बिल्कुल चार्ज नहीं है और मुझे एनी हाउ ये वीडियो आज ही लेना है, सो मैंने सोचा फ़ोन से ले लेती हूँ. थोड़ा सा और लगा लेती हूँ. Now next up, I'm going to use a primer. This is the Smashbox Original Photo Finish Smooth and Blur. I have to include a primer in my makeup routine because मुझे बहुत सारे पोर्स है. अभी कैमरा में दिखेगा नहीं, लेकिन बहुत सारे पोर्स है. पहले छोटी थी तो मुझे लगता था मेरी स्किन में ये सब क्या है, मुझे समझ नहीं आता था, बट बाद में पता पड़ा कि पोर्स नाम की भी चीज़ होती है. तो मुझे प्राइमर लगाना बहुत पसंद है जब मैं फाउंडेशन लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अब मेरी स्किन स्मूथ हो गई. Oh my god, you can see now. पता नहीं कैमरा में दिख रहा है नहीं, बट ये इतना स्मूथ हो रहा है. I like to apply it on my nose as well. Okay, very smooth. I actually forgot to mention one more thing, like you can also apply a sheet mask before doing your makeup. अगर आपको स्किन एकदम हाइड्रेटेड चाहिए और एकदम ग्लोई चाहिए तो आप थोड़ा पैम्पर कर सकते हैं स्किन में, लेकिन मैंने सोचा मैंने बहुत बार अपने वीडियो बताया तो इसलिए आज मैंने किया नहीं. नाउ नेक्स्ट अप आई एम गोइंग टू यूज दिस मैक स्ट्रोक क्रीम, एंड दिस इज इन द शेड आई थिंक पिंक लाइट. और ये बस मैं इसके लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ग्लोई स्किन पसंद है. सो जस्ट टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ इट. If you have oily skin, you can avoid this step. I would like to repeat all the steps that I did. So पहले मैंने स्किन केयर किया. For that I have used a toner, a moisturizer and a primer and a stroke cream. And now my skin is all ready to take that foundation and concealer. So I'm going to use this foundation from Lakme. It's called the 925 Primer Plus Matte Perfect Cover Foundation. ये मैंने अब तक सिर्फ एक ही बार यूज़ किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा था. So आज मुझे वापस मन किया कि मैं लगाती हूँ. So I'm going to use this one. This is in the shade Warm Beige. Honestly मुझे बस इसका ये एप्लीकेटर पसंद नहीं आया.
It's really clumsy. मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने ड्रेस पे ना गिरा दूँ. बहुत हल्का सा लेने वाली मैं, इतना सही बस. The best foundation trick I can give you guys is go less. I mean literally go less. जितना फाउंडेशन कम लगाओगे उतनी आपकी स्किन अच्छी लगेगी. And of course if you want more coverage you can build it on, you can add more foundation to your skin, but always start with less product. ये भी मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है. अरे यार, my hands are like really greasy right now. Now I'm going to use the Rufa Beauty RB23 brush and I'll start blending it out. It's a little warm to my skin, I think. I always like to move my foundation brush in this direction. Forget your neck. This product is actually like the old goodie Lakme CC cream. बस इसमें coverage I think थोड़ा ज़्यादा है. This foundation is like too good. Okay, so here our base is done. Now next we are going to move on to concealer. A concealer helps you to cover your dark circle, dark spots, uneven skin tones. So I'm going to apply concealer and I'm going to use the Too Faced in the shade Golden Beige, and I'm just going to apply it under my eyes, really tiny bit of it, like one dot, just one dot. And also I'm going to apply it over my lids. The reason why I have applied the concealer over my lid is it will prep my eyes for the eyeshadow. Always dab your concealer like this. This is the motion I go. Dab, 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 dab. Oh shit, मैं under eye cream लगाने भूल गई. I always forget. I like to take my brush over here also, like a little bit. Now it's time for the setting powder and I'm going to use the Clinique setting powder, and this is in the shade 03, and I'm just going to apply it wherever I have applied the concealer. So the reason why we apply powder over our concealer is because since our eyes move, so the concealer tends to crease a lot. So it's really important to set your concealer with the powder, and this is a translucent powder. I only prefer translucent powder, so I'm just going to now I'm going to move on directly to eye makeup, and then I will apply blush and bronzer and highlighter, क्योंकि बाद में कोई भी fallout होगा तो अपन clean कर सकते हैं. So first I'm going to brush out my eyebrows. Oh, there's a problem. मुझे लगा कि कैमरा स्टार्ट है और मैं रिकॉर्ड कर दी गई. बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि कैमरा स्टार्ट ही नहीं हुआ था. But anyways, I'm going to repeat everything. So I have used this eyeshadow palette from Colourpop Cosmetic, and I have used these two colors. I'm going to slightly repeat it again. I'm mixing these two colors and just tap it off. And now look at me. I know this is really funny, but what I like to do is I like to keep the product like this for the alignment, and then I go all over my crease like this. This might look a little stupid, but trust me, it works. Look at this. I've already done on this eye. I'm so sorry, as I told you guys, मुझे लगा recording start है. I'm so sorry, but you just have to keep any product, any tube like this, and any fluffy blush like this, and go all over your crease. Now next up, I'm taking this dark color called Jolly, and then using a flat brush, I'm just gonna take some product and I will apply it over here. Like I'm just going to pack the color like this. I hope you guys can see.
And now taking a small blending brush, I'm just going to blend everything out. And now I'm just going to apply a really thin liner. Then again, using a small blending brush, I'm going to pick the same color, this one, and I'm going to apply it over my lower lashes. Now taking this color. I'm just gonna complete this eye and I'll be right back. Eye makeup is done. Now I'm going to apply some mascara, and I believe this is an Extreme Dimension 3D black mascara. Guys, I'm so sorry, again same mistake हुआ. I'm actually not used to this phone and this camera, so मैंने bronzer लगा लिया है. Look at this. और मैंने blush भी लगा लिया है. For bronzer, I have used the Fenty Beauty bronzer, and this is in the shade Private Island. I'm just going to repeat everything. So I just took this brush. This is a slightly angled brush, and I just took some product like this. Always like to apply my bronzer over my cheekbone like this. This adds a little dimension to your face, and it also adds little warmness to your skin. So that's why I love to apply bronzer, and you can also apply it here for that sharp jaw. मैं कितनी बुद्धू हूँ, बार बार सेम ही गलती हो रही है. Anyways, for the blush, I used this blush from the Balm, and it's called, the shade is Big Date. Actually blush वापस लगाऊंगी तो I think बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा हो गया है. Now everyone wants some glow, so the next step is highlighter, and this is my favorite highlighter from Wet n Wild, and this is in the shade Precious Petals, और इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है. So I'm taking this pack brush 293, and I'm going to take some product. I'm going to apply it over here. बहुत ज़्यादा लगा दिया मैंने, बहुत ज़्यादा. And also a little bit below my brows. And now it's time for the last step. It's setting spray from MAC, and it's called Fix Plus Lavender. For my lips, I'm going to first use the MAC lip liner in the shade Spice, and then Kiro Beauty in the shade Nutmeg Nude. I think you guys already know this is my favorite lip combination. So that's it for today's video. I hope you guys enjoyed this video, and I hope you guys found this video helpful. I love this look. Rate this look out of 10 in the comment section down below, and I'll see you in my next video. Bye.